Господь Капила, личность Бога, ответил: «О благородная женщина, преданное служение в зависимости от качеств того, кто им занимается, может принимать много различных форм». Чистое преданное служение в сознании Кришны неделимо, ибо тот, кто занимается чистым преданным служением, не рассчитывает ни на какое вознаграждение за свое служение. Однако, как правило, люди начинают преданное служение потому, что преследуют какую-то материальную цель. Как сказано в Бхагавад-гите, те, кто не очистился от материальной скверны, начинают заниматься преданным служением по 4 причинам. Человек, оказавшийся в бедственном положении, становится преданным и молит Господа избавить его от страданий. Тот, кто нуждается в деньгах, обращается к Господу с просьбой помочь ему поправить свое финансовое положение. Другие, те, кто не бедствуют и не нуждаются в деньгах, но стремятся к постижению абсолютной истины, тоже начинают заниматься преданным служением и вопрошают о природе Верховного Господа. Все это очень хорошо описано в Бхагавад-гите 7.16. В сущности, путь преданного служения один, но в зависимости от состояния преданного, его служение может принимать различные формы, о чем будет рассказано в последующих стихах. Шри Бхагаванувача Бхакти його баху видо маргара бхавана бхавите свабхава гуна маргена Pumsam bhavo vibhidyate. Lord Kapila, the personality of Godhead, replied, O noble lady, there are multifarious paths of devotional service in terms of the different qualities of the executor. Господь Капила, личность Бога, ответил: «О благородная женщина, преданное служение в зависимости от качеств того, кто им занимается, может принимать много различных форм». Итак, это очень интересная глава из Шримад Бхагаватам. And this particular group of verses we'll be going through over the next few days is really the essential part of it. И эти стихи, которые мы будем читать на протяжении нескольких дней, они являются существенной частью этого. If one is on the level of pure devotional service, если человек находится на уровне чистого преданного служения, then whoever you are, however you serve the Lord, but that can be considered to be one. то тогда, вне зависимости от того, кто вы и какое служение у вас, это служение будет считаться единым. In Goloka Vrindavan, in Vaikuntha, so many devotees are serving in so many different types of ways. На Галоке Вриндавана, на Вайкунтхе много преданных служат различными способами. There are the 5 main rasas. Существует 5 основных рас. Then there are 7 secondary rasas. Затем существует 7 вторичных рас. And all of these combine together in so many ways. И они могут соединяться вместе разнообразными способами. So, in that sense, on the spiritual platform, pure devotional service is extremely variegated. И в этом смысле на духовном уровне чистое преданное служение очень разнообразно. Like Krishna comes home every night in Goloka Vrindavan. Например, на Галоке Вриндавана Кришна каждый вечер возвращается домой. He has been rasa dancing. У него был танец раса, ночью возвращается. And on his body are different signs of that. И на его теле проявлены различные знаки этого. Some scratches from the fingernails of some gopi. Например, царапины от ногтей гопи. Some cosmetics and so on from their bodies on different parts of his body. И на разных частях его тела остатки косметики от тела гопи. So Krishna comes home and dives in through the window. Итак, Кришна возвращается домой и делает это через окно. And of course he is exhausted transcendentally. И, конечно, трансцендентно он истощен. He collapses in his bed. Он падает на кровать.
5 minutes later, there is a knock on the door. И через 5 минут стук в дверь. Come on, Krishna, it is Mother Yashoda. Да, это мама Ишода пришла. Time to get up and get ready for cow herding. Пора вставать, пора пасти коров. Krishna has had 5 minutes rest the whole night. Кришна за всю ночь отдыхал всего 5 минут. She comes in, И она входит shakes Krishna. и начинает трясти Кришну. He lifts his head a little Он немного поднимает голову and grunts. Makes some very tired noise. и издает такой усталый звук. And his head just goes straight back down. И его голова падает обратно. And Mother Yashoda thinks, oh my poor little boy. И мама Ишода думает: о мой маленький бедный мальчик. He was herding the cows so enthusiastically yesterday. Вчера он с таким энтузиазмом пас коров. Even after a full night's rest, he's still tired. Что даже после ночи отдыха он все равно уставший. And she tells him, don't worry. И она говорит ему: не беспокойся. You can rest for another 5 minutes. Ты можешь отдохнуть еще 5 минут. So then she comes back И затем она возвращается обратно. later and Позже. come on, Krishna, now you have to get up. And he has to get up. Давай, Кришна, теперь уже точно пора вставать. И Кришна встает. And she sees the different marks on his body. И она видит различные отметки на его теле. Some scratch. Царапины It is from one gopi. от одной гопи. But she thinks, oh, Krishna, just see, you were herding the cows, you had to go through some bushes. Но мама Ишода думает: Кришна, тебе приходится пасти коров, и ты пробираешься через какие-то кустарники. And some thorns scratched you. И какие-то шипы, они царапают тебя. Oh, my poor little boy. О мой бедный мальчик. And some lipstick from a gopi is somewhere. И кое-где отпечатки помады от гопи. And Mother Yashoda thinks, oh, this is some like colored substance from one of the rocks, or maybe from some flowers. И мама Ишода думает: наверное, это отпечатки от каких-то красящих камней или, может быть, от цветов. By that time, the gopis have gathered there. И в это время гопи собираются там, And they're watching and listening. и они смотрят на все это и слушают. And they're wondering, will Mother Yashoda understand the truth? И они думают, опасаются, поймет ли мама Ишода правду. Then we'll be in big trouble. И тогда они будут в большой опасности. But Mother Yashoda is seeing that situation in a completely different way. Но мама Ишода смотрит на всю эту ситуацию совсем с другой точки зрения. In terms of her relationship with Krishna. В соответствии со своими отношениями с Кришной. She is a parent. Она является родителем Кришны. So she sees the same situation in a different way. Поэтому ту же самую ситуацию мама Ишода видит по-другому. So on the transcendental platform, there is a lot of variety. Итак, на трансцендентном уровне существует много разнообразия. Krishna goes out every morning to herd the cows with the cowherd boys. Кришна вместе с пастушками каждое утро выходит пасти коров. And out they go into the fields, into the forests. И они выходят в поля, в леса. After a little while, Krishna wants to go and meet the gopis. И через какое-то время Кришна хочет встретиться с гопи. And the cowherd boy, because it happens every day, the cowherd boys know what is going on. И поскольку это происходит каждый день, то пастушки знают, что будет. Some of the cowherd boys like Shridam and Subal, they assist in the conjugal pastime. Некоторые из пастушков, такие как Шридам и Субал, они помогают Кришне в этих играх. But some of them, particularly some of the younger boys,
They have no idea of the Madhurya Rasa. Но некоторые из пастушков, особенно маленькие пастушки, они не имеют никакого представления, что такое Мадхурья раса. They are simply cowherd boys. Они просто пастушки. They're tough guys. Они крутые ребята. And they've got no interest in girls. И они совсем не интересуются девчонками. And they think, Krishna's going to meet those girls again. И они думают, Кришна собирается вновь встречаться с этими девочками. What's he going to do that for? А зачем ему это надо? What's the use of associating with girls? Какой смысл общения с девочками? They can't fight. Они не могут сражаться. If you punch them once, they cry. Если вы стукнете их один раз, они начнут плакать. They can't run very fast. И быстро они не могут бегать. What's the use of girls? Какой смысл в них? So the same situation, devotees in different moods are seeing in different ways. И также одна и та же ситуация, но разные преданные видят ее по-своему. This is all completely on the transcendental platform. И все это происходит полностью на трансцендентном уровне. But in another sense, as Prabhupada is pointing out here, Но в другом смысле, как Шрила Прабхупада говорит здесь, it is one in that it is all transcendental. все это едино, все это трансцендентно. And it has nothing to do with anything material. И здесь нет ничего материального. Those pure devotees have no material desire they want Krishna to fulfill. У этих чистых преданных нет материальных желаний, которые они хотят, Кришна бы исполнил. Whatever they do, whatever they think of, is simply for Krishna's pleasure. Все, что они думают, все, что они делают, все это только для удовлетворения Кришны. In that sense, as Prabhupada says here, pure devotional service in Krishna consciousness is one. И поэтому Шрила Прабхупада говорит здесь, чистое преданное служение, оно одно. Because in pure devotional service, there is no demand from the devotee to be fulfilled by the Lord. Поскольку в таком преданном служении преданные ничего не требуют от Господа. So in that sense it is one. It is all for Krishna. И поэтому в этом смысле все едино, все для Кришны. But when the devotee is not that advanced, Но когда преданный не настолько продвинут, when the devotee is still in the process of extracting himself or herself from their entanglement in material life, когда преданный еще занят тем, что освобождает себя от запутанности в этом материальном мире, then the accumulated conditions of the devotees from material life, they play some part. то тогда вот эта часть осквернения материальной энергии в преданном играет свою роль. Some devotee is very peaceful. Кто-то из преданных очень спокойный, And he is very clear-headed. и у него ясная голова, And he's not very materialistic. и он не очень материалистичен. So he, of course, is more in the mode of goodness. И в этом смысле он больше находится в гуне благости. Some other devotee is more passionate. Другой преданный больше в страсти. Always running around here and there. Он всегда бегает здесь и там. But particularly, he is a little interested maybe in the opposite sex. И он немного, может быть, заинтересован в противоположном поле. Maybe he's a little interested in getting some recognition for his service. Может быть, он хочет также признания за свое служение. So he's a little bit more in the mode of passion. Поэтому он немного больше в гуне страсти. And some other devotee is more in tamagun. А другой преданный может больше находиться в тамагуне. When Srimad Bhagavatam class comes Когда наступает лекция по Бхагаватам, on Octokayat,
he cannot stay awake. He's just not able. И он просто не способен проснуться. When he chants japa, if he sits down, same problem may arise. Когда он повторяет джапу и садится, та же проблема возникает. And there are various symptoms of the mode of ignorance mentioned by Lord Krishna in Bhagavad Gita. В Бхагавад-гите Господь Кришна упоминает несколько признаков тамагуны. To be more inclined, more easily angered. Это склонность очень легко гневаться. Anger generally is its mode of passion when one is frustrated in one's desires, but it's more mode of ignorance. Гнев в каком-то смысле это страсть, когда человек расстроен, разочарован от того, что его материальные желания не исполняются, но также это и невежество. So, in the next few verses then, there are descriptions of devotees, but they're quite influenced by these modes. И в следующих стихах будут описаны те преданные, которые находятся под влиянием этих гун природы. And this, of course, is very helpful to us. И это очень полезно для нас. Because it may be that some of us are still somewhat influenced by the modes of material nature. Поскольку такое может быть, что кто-то из нас находится под влиянием гун материальной природы. Even though we're all trying to be devotee. Хотя мы все пытаемся быть преданными. And many of us perhaps are initiated and trying to make Krishna consciousness the focal point in our lives. И многие из вас инициированы и стараются сделать сознание Кришны главной частью своей жизни. But still, despite that, sometimes the modes may influence us. Но тем не менее, несмотря на все это, иногда гуны природы могут влиять на нас. Do any of you think you are at all influenced by the modes of nature? Кто-то думает, что на него еще влияют гуны природы. Чуть-чуть? О, я тоже. So now, here though, in the verse itself, Lord Kapila tells his mother, Devahuti, И здесь, в этом стихе, Господь Капила говорит своей матери Девахути. there are multifarious paths of devotional service. Есть много разнообразных путей преданного служения In terms of these different qualities of the devotee. в соответствии с разными качествами преданного. Not just three. И не просто три. The sattvic devotee, the rajasic devotee, the tamasic devotee. Сатвичный преданный, раджастичный преданный и тамастичный преданный. It is not limited to three types. То есть это не ограничено этими тремя видами. Oh, these modes function in such amazing ways. Потому что эти гуны природы действуют так удивительно. If you look at a devotee, for example, who is more sattvic, Например, вы посмотрите на преданного, который более сатвичен. or a number of devotees who are more sattvic, Или на несколько преданных, которые сатвичны. you will see that they are sattvic in devotional service, but in many different ways. Вы можете обнаружить, что они сатвичны в своем преданном служении, но в разных качествах, то есть по-разному. And similarly, well, of course, there tend to be less devotees who are really in the mode of goodness. There tend to be less number who are really in the mode of goodness. И преданных, которые по-настоящему в гуне благости находятся, их меньше. You tend to get more who are influenced by passion. Большинство преданных находится под влиянием страсти. I remember many years ago, one brahmachari, at that time he was a brahmachari, came to us and complained. Я помню, много лет назад один преданный, тогда он был брахмачари, подошел к нам и начал жаловаться. This one brahmacharini XYZ Devidasi.
И он жалуется, что одна Брамачарини такая-то и такая-то Девидаси she's always looking at me. все время смотрит на меня. She's always looking at me. Все время смотрит. It's very bad. И это очень плохо. You should speak to her. Вам нужно поговорить с ней. So then we asked him, И тогда мы спросили его, how do you know she's always looking at you? а откуда ты знаешь, что она всегда на тебя смотрит? It's a sign of the mode of passion in a devotee. Это признак страсти в преданном. And some other devotee. So that's one type of devotee in the mode of passion. И это один вид преданных в гуне страсти. Some other devotee may be more into making money. Кто-то другой преданный может больше интересоваться тем, как заработать деньги. Maybe one other will be more into controlling what is going on. Другой может стараться контролировать все, что происходит. So you may find a number of different types of devotees in the mode of passion. Итак, можно найти разные виды преданных, которые находятся в страсти. And then similarly with the mode of ignorance. И то же самое с гуной невежества. One devotee is the more sleepy type. Кто-то больше относится к спящему виду преданного. Another devotee, well, Krishna says in Bhagavad Gita, one of the symptoms of the mode of ignorance is madness. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что одно из качеств гуны невежества — это сумасшествие. So some other devotee may be a little mad or at least eccentric and strange. И кто-то из преданных может немножко быть сумасшедшим или, по крайней мере, эксцентричным. But not such a sleepy fellow. И не такой уж и спящий. So it's a little variation on the mode of ignorance. Поэтому в гунах природы есть такое разнообразие. So you might say, well, there are three types of devotees in the mode of goodness, three in passion, three in ignorance. И вы можете сказать, что есть 3 вида преданных в страсти, 3 в невежестве и 3 в благости. But some are combinations of those different qualities. Но есть также и комбинации этих видов качеств. Some devotee in the mode of passion may be interested in money and the opposite sex and controlling things. Кто-то, например, в гуне страсти, он может одновременно и быть заинтересован в деньгах, и в противоположном поле, и в контроле всего. Sure. So how many have we got now? Итак, сколько у нас теперь получается видов? 3 times 3. We may have 27 different types altogether instead of 9. То есть вместо 9 теперь у нас получается 27 видов. And then some may be more in goodness, but also in passion. А кто-то может быть в благости, но также и в страсти. And some may be more in passion, but also in ignorance. А кто-то может быть в страсти, но также и в невежестве. Some may be in all 3. А кто-то может быть во всех 3 гунах. Oh. So Krishna says, there are multifarious parts of devotional service in terms of the different qualities of the devotee. И поэтому Кришна говорит здесь, что в соответствии с качествами преданных, видов преданного служения может быть очень-очень много. So here in the following verses, Lord Kapila, he keeps it fairly simple. И в последующих стихах Капила будет говорить об этом просто. It just goodness, passion, ignorance, without going into all the details of each one. Просто о преданном страсти, в невежестве, в благости, не входя в разные детали этого. But we understand that really speaking, the possibility is there for practically an unlimited variety. Но мы должны понимать, что есть возможность практически безграничного разнообразия. Having said that, in many cases, one particular mode is prominent. Но сказав это, мы понимаем, что одна конкретная гуна может доминировать. So if we understand clearly what is my position,
И поэтому, если мы ясно понимаем, какова моя позиция, and then we understand the instructions that Lord Kapila gives about a devotee in that type of и condition, если мы понимаем те наставления, которые дает Капила для преданного в таком состоянии, well, that can be very helpful for us. для нас это может быть очень полезно. Many times people are so absorbed in their own situation, Очень часто люди настолько погружены в свою собственную ситуацию, they cannot look at themselves objectively. что они не могут посмотреть на себя объективно. And they just think, the way I am, this is just reality, it is just normal. И они думают, что все, что они думают о себе, это нормально, это реальность. Well, but actually, we're all conditioned by the moon. Но в действительности мы все обусловлены гунами. So if we understand, if we get a little objective viewpoint on our own condition, И если мы объективно посмотрим на наше собственное состояние, and learn how to address that sort of condition, и научимся иметь дело с этим состоянием, that can help us to overcome our faults and our anarthas. то это поможет нам избежать этих анарт и этих недостатков. And in this way we can advance in Krishna consciousness. И таким образом мы сможем прогрессировать в сознании Кришны. Actually, this is what happens when a devotee comes to the level of anartha nivritti. Как раз это и происходит, когда преданный приходит на уровень анарта ниврити. When a person initially becomes a devotee, Когда преданный вначале становится преданным, they're not able to see what is wrong with me. он вначале не способен видеть, что с ним не так. They just tend to think this is normal. Он просто думает, что все нормально. But then they get into Krishna consciousness more. Затем он больше вовлекается в сознание Кришны, They try to take it very seriously. пытается серьезно к нему относиться. They may come to the point of wanting to be initiated И он приходит к тому моменту, когда он хочет получить посвящение. and really make Krishna consciousness the main thing in their life. И хочет по-настоящему сделать сознание Кришны главным в своей жизни. Шрила Прабхупада explains that this is bhajana kriya. И Шрила Прабхупада объясняет, что это называется баджана крия. When you seriously take up devotional service. Когда вы серьезно принимаете преданное служение. But as soon as you seriously take up devotional service, practically immediately you come to the level of anartha nivritti. И как только вы серьезно принимаете преданное служение, практически тут же вы приходите на уровень анарта ниврити. Krishna starts to reveal certain things to you. Кришна начинает нам открывать какие-то вещи о вас. Things about you. Что-то о вас начинает раскрывать. And you start to see, oh, I'm like this, I'm like that. И вы начинаете понимать, оказывается, я такой. You didn't really notice before. Раньше вы не замечали этого. When you first start to see these things, you may even think, what is this? И вначале, когда вы все обнаруживаете в себе, вы можете подумать, что же это такое? Where did this come from? Откуда все это пришло? It can't be me. Это не может быть я. I'm a good guy. Я же хороший парень. But then some fault becomes apparent. Но затем становится заметным какой-то недостаток. And after a little while, you are forced to accept, it is me, I am like this. И через какое-то время вы вынуждены признать, что это я такой. So until Vishwanath Chakravarti Thakur explains that, until you start to really understand your anarthas, И Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что до тех пор, пока вы не начинаете понимать свои анархи, you cannot really do much about them. вы ничего не можете с ними сделать. Of course, as you progress, your heart becomes clear. Конечно, по мере вашего прогресса сердце очищается. But still we have to make some effort to not be dragged down by the mind and the senses. Но все равно мы должны прикладывать усилия, чтобы нас не увел в сторону наш ум и наши чувства. So therefore, it's important for us to understand, at least have some understanding,
what is my nature, and how to deal with it, and how to engage it in Krishna's service. Поэтому важно понимать, какова моя природа и как мне занять, как мне с ней справляться, как ее задействовать в сознании Кришны. And then we can come through another nivriti and come to the level of ruchi. И затем мы проходим через этот уровень анартха-неврити и достигаем уровня ручи. On the level of ruchi, many of those problems, many of them have become cleansed away already. И на этом уровне ручи многие из этих проблем уже ушли. Even on the level of nishta, so many of those things, at least they're under control. А на уровне нишки, по крайней мере, многие из этих проблем находятся под контролем. And then when one comes to the level of ruchi, one is finding Krishna consciousness is so nice. А на уровне ручи при этом обнаруживает сознание Кришны такое замечательное. One just loses interest in material existence. И он просто теряет интерес к материальному существованию. And from that point, advancement in Krishna consciousness becomes easier and easier. И с этого момента продвижение в сознании Кришны становится легче и легче. So we must listen very carefully when these descriptions are given over the next few days. И поэтому мы должны внимательно слушать те описания, которые будут даваться в последующие дни. Here, particularly in the purport, Srila Prabhupada refers to Bhagavad Gita chapter 7 verse 16. Здесь в комментарии Шрила Прабхупада в особенности ссылается на текст из Бхагавад-гиты 7.16. 7.16, кто знает? Пожалуйста. Sanskrit. Chatur. Давай громко. Давайте. Okay, anyway, they got the right verse. Да, правильный стих. Chatur vidha bhajantemam jana sukrita norajana arto jigyasur artarti gyanicha bharatarshava. And the translation, Peravot, Majalsta, Adna Mataji. Можно? Кто там? По-русски? 4 вида живых существ. Громче. 4 вида живых существ преданно служат, привлекаются мною. Те, кто находится в беде, кто находится ищут богатство, любознательных и мудрых. Okay. Krishna says, 4 types of people may begin to render devotional service to me. Кришна говорит, что 4 вида живых существ могут начать заниматься служением мне. The distressed, Те, кто в беде, those who are desiring wealth, те, кто жаждет богатства, those who are curious, inquisitive, те, кто любопытны, and those who are really searching for knowledge of the Absolute. и те, кто ищет знания об Абсолюте. So Krishna says there, they may begin to render devotional service to me. И Кришна говорит, они могут начать преданное служение мне. Not that they come, they render service, they just become devotees and then pure devotees. Не просто, что они приходят, начинают заниматься преданным служением и становятся чистыми преданными. They may begin, Они могут начать, but then they may stop also. а затем также они могут и прекратить. Because they're very much on the material level. Потому что они очень сильно находятся на материальном уровне. They're approaching Krishna, so that is very good. И они обращаются к Кришне, это очень хорошо. But not in a pure way at all. Но совсем не делают это чисто. Particularly the first 2 types. Особенно первые 2 вида. Someone is in distress, maybe, or they have some serious disease. Кто-то в горе, у него серьезная болезнь. This we see amongst the devotees even sometimes. Мы видим, даже преданные болеют иногда. Someone gets some serious disease and, oh, Krishna, help! Кто-то сильно заболел и обращается к Кришне. Кришна, помоги! And
then they become very intense, praying to Krishna and so on. И они очень интенсивно молятся Кришне и так далее. And, well, it may be, we hope, after a little while, they get free from the disease. И мы надеемся, такое бывает, что они избавляются от болезни через какое-то время. And now everything is okay. И теперь все в порядке для них. Спасибо, Кришна. И до свидания. До следующий раз. Until the next time I become sick. До следующего раза, когда я вновь заболею. And if I do get sick again, then, oh, Krishna, помоги, помоги. И если я заболею, тогда опять Кришна, помоги. Yes, because they are thinking that who is Krishna? Потому что они думают так, кто же такой Кришна? What's Krishna meant for? Для чего он существует? He is meant to solve my problems. Для того, чтобы решать мои проблемы. That's it. That's Krishna. И все. Вот для этого нужен Кришна. Problem solver. Тот, кто решает проблемы. And nothing more than that. И ничего более этого. And similarly with someone who wants money. То же самое в отношении тех, кто жаждет богатства, money, денег. Or just some material possession. Или какого-то материального положения. Krishna, дайте мне хлеб. Очень популярно, isn't it? The Christian prayer. Это популярная христианская молитва. Я хочу хлеб. Много денег в магазине. So maybe I can get it free from Krishna. И, может быть, я смогу это бесплатно получить от Кришны. Бесплатно хлеб. Хорошо. So something like this. And who is Krishna there? He is someone who can give material things. И кто же для них Кришна? Это тот, кто может дать им какие-то материальные вещи. So the idea is that if these two types of people cannot go beyond seeing Krishna as a problem solver or a, well, we could say in English, a sugar daddy. Do you know what that means? No, okay. Someone who can just give material things. И если они не смогут превзойти то понимание, что Кришна является просто тем, кто решает их проблемы и дает им какие-то материальные блага, then they'll never really progress. то они никогда не смогут по-настоящему прогрессировать. And when the distress is gone, the need for Krishna is gone. И когда горе уходит, то потребность в Кришне тоже уходит. If money is there, the need for Krishna is not there. Если деньги есть, то нет потребности в Кришне. It is quite like if your car is running out of petrol. Это наподобие того, как бензин заканчивается в вашем автомобиле. So, you know, we're running out of petrol. Oh, we must go to the petrol station. И вы знаете, что бензин заканчивается, нужно ехать на заправку. And it is not like, well, maybe you must go. Нет, это не то, что может быть, поеду, может нет, вы должны ехать. So in you go, you fill up your tank. И вы приезжаете туда, заполняете свой бензобак. Back onto the road. И обратно на дорогу. And you do not stop in the next petrol station. И на следующей заправочной станции вы уже не останавливаетесь. There's no need. Нет необходимости. Because what is petrol station? It is where you get petrol when you need it. Потому что такое заправочная станция? Там есть бензин, когда он вам нужен. You do not go there just for the view. Вы не едете туда, чтобы просто посмотреть на нее. So similarly, if you think, who is Krishna? Oh, he is someone who gives material things. Поэтому, если вы думаете, кто такой Кришна, тот, кто дает нематериальные вещи. Then when you don't need material things, you don't need Krishna. То тогда, если у вас нет потребности в этих вещах, то вам Кришна не нужен. So, до свидания, Krishna, спасибо большое. И следующий раз я буду с вами. So actually the description is those two types
have to come to the level of being curious. И говорится, что эти два вида преданных, они должны прийти на стадию любопытства. Because when they're curious, there's not so much just like gross material desire involved. Потому что когда они любопытны, то здесь не задействованы грубые материальные желания. Who is this Krishna? Кто такой этот Кришна? And why does he do this? Why does he do that? Почему он делает это? Почему он делает то? What did he say about this? Что он говорит на эту тему? And different things like this. The person is a little inquisitive. Человек немного любопытен. So they come to Krishna. И они приходят к Кришне, They associate with the devotees. общаются с преданными, They ask some questions. задают вопросы, And they find out the answers to their question. и они находят ответы на свои вопросы. But if they are simply inquisitive, Но если они просто любопытны, and they have no more questions now, и больше у них вопросов не осталось, then the same thing may happen. то то же самое может произойти с ними. Okay, I know about Krishna. Хорошо, я знаю о Кришне. Let me look into something else. Дай-ка я посмотрю на что-нибудь другое. What about Sai Baba? А что там насчет Sai-Бабы? Who is this Sai Baba? Кто это такой Sai-Баба? Why does he have frizzy hair? Почему у него такая лохматая голова? Can he really do magic? И он на самом деле может творить чудеса. Oh, let me find out. Мне нужно исследовать это, изучить. So that very thing which may have brought them to Krishna a little bit, И то же самое, что привело его немного к Кришне, it takes them away. уводит его в другую сторону. So therefore it is also described that a curious person has to come to the fourth level of seriously wanting knowledge about the absolute truth. Поэтому говорится, что это третий вид преданных, он должен перейти на уровень четвертый, который характеризуется тем, что человек ищет знания о Абсолюте. They really want to understand Krishna in truth. Он по-настоящему хочет узнать Кришну. And then, hopefully, they will render service to him. И затем, возможно, он начнет выполнять служение ему. Oh, see, Krishna is so wonderful. О, посмотри, Кришна такой замечательный. I should surrender to him. Я должен предаться ему. Of course, there can be problems for them. Конечно, и для них тоже могут быть проблемы. Oh, Krishna is everywhere. О, Кришна находится повсюду. Maybe I'm Krishna. Может быть, я Кришна? Oh, that would be nice. Было бы здорово. So they may become Mayavadis or something like that. И так они могут стать Майявади или кто-то вроде этого. They may realize the super soul Они могут осознать сверхдушу and think, it's me. и могут подумать: о, это я. But a person who's very sincere Но тот человек, который по-настоящему искренен and he really wants to understand the truth и хочет по-настоящему узнать истину, and then really accept the truth and dedicate himself to the truth, и он принимает эту истину и посвящает себя этой истине, then Krishna says just a few verses after this verse in Bhagavad Gita, то Кришна говорит о нем через несколько стихов после 7.16. 7:19. В стихе 7.19. Что это? That after many births and deaths, После многих рождений и смертей, one who really comes to knowledge about me, тот, кто по-настоящему приходит к знанию обо мне, prapajyate, he surrenders to me. он предается мне. Knowing me to be the cause of all causes and all that is. Зная, что я являюсь причиной всего, и я являюсь всем. Then they really become devotees. Тогда они по-настоящему становятся преданными. And not just, as Krishna said in 7:16, they may begin to render some service. И не так уже, как Кришна говорит в 7.16, что они могут начать преданное служение. And then back to Godhead after a little while.
они могут вернуться обратно к Богу через какое-то время. Hare Krishna. So anyway, we should try to understand our natures. Итак, мы должны понимать свою природу, Understand the pitfalls that are there in having our particular nature. и понимать те опасности, которые существуют согласно нашей природе, And try to avoid the pitfalls. и стараться избегать этих ловушек, And really try to absorb ourselves nicely in devotional и service. стараться хорошо себя занять в преданном служении. Then we'll progress and we'll be successful. Тогда мы будем прогрессировать и достигнем успеха. Any comment or question? Есть ли вопросы и комментарии? Можно? Как Кришну помнить всегда, даже когда все хорошо, и как утратить вкус к материальным объектам? How does Krishna? How can we? And how to lose the taste for material things. Okay. Слышали? Да-да? Да, нет. Can you repeat? Как помнить о Кришне, когда все хорошо, и как потерять вкус к материальным вещам? If you are sincere, Если вы искренни, and actually at heart you do want to advance, и в своем сердце вы хотите прогрессировать, and if you pray to Krishna to help you advance, и если вы молитесь о Кришне, об возможности прогрессировать, but even if you don't pray to Krishna, but you are sincere like that, но даже если вы не просите у Кришны, но все равно вы искренне, Krishna will help you in a very effective way. Кришна очень эффективно вам поможет. You may be happy, happy, happy. Вы можете быть счастливы, 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 Krishna will send along a little challenge. и Кришна вам пошлет какой-то вызов. Как вас зовут? Антон. Антон. Смотрите. What are you going to do about this, Anton? Let us see. Антон, что вы будете делать в этой ситуации? Давайте посмотрим. Oh. That's a nice surprise. Будет хороший сюрприз. But don't worry, Krishna is very intelligent. Но не беспокойтесь, Кришна очень разумен. And if the devotee really is sincere to advance, Krishna will send some very suitable challenge. И если преданный по-настоящему хочет прогрессировать, то Кришна пошлет для него подходящий вызов или ситуацию, Where you'll be forced, where you will see that your happy little situation is not really so substantial. когда вы увидите, что ваша так называемая счастливая ситуация, она не так уж и значима. But really you are in the material world. Вы поймете, что вы живете в материальном мире. It is a dangerous and difficult place. И это очень опасное и сложное место. And you really have to surrender to Krishna. И вам нужно по-настоящему предаться Кришне. So Krishna does this. This is one of his favorite activities for the sincere devotee. И Кришна делает так, это одно из его любимых действий по отношению к искренним преданным. Send some test. Послать какое-то испытание. Yeah. And, well, if you take it a step further, И если вы делаете шаг дальше, in the first canto of Srimad Bhagavatam, в первой песне Бхагаватам, in the 8th chapter, there are the prayers of Queen Kunti. в 8 главе молитвы царицы Кунти. And in verse number 25, Queen Kunti prays. И в 25 стихе царица Кунти молит: Один 25, что это? Трудно, сложно. Наверное, пошли мне страдания, чтобы я помнил тебя всегда. Something like that. Sanskritski. Vipada santuta shashvat tatra tatra jagat guru bhavato darshanam yatsyat apuna bhava darshanam. I wish
that all those calamities would happen again and again. Я хочу, чтобы все эти тревоги приходили снова и снова. So that we could see you again and again. Чтобы мы могли видеть Тебя снова и снова. For seeing you means that we'll no longer see repeated births and deaths. Поскольку видеть Тебя означает не видеть больше повторяющихся рождений и смертей. So if you're really enthusiastic to get a challenge and something you have to deal with, Поэтому, если вы по-настоящему энтузиастичны, чтобы получить какой-то вызов и преодолеть его, start repeating this verse начинайте повторять этот стих. and praying like Queen Kunti. И молитесь так, как молится царица Кунти. Many of us may already have quite a few challenges. У многих из нас уже может быть несколько таких вызовов. And, you know, if we got more, we might feel it might be too much. И если будет еще больше, то для нас это будет уже слишком много, мы можем подумать. But if you're feeling a lack of adventure in your life in Krishna consciousness, Но если вы чувствуете недостаток приключения в вашей жизни в сознании Кришны, try repeating this prayer. то постарайтесь повторять эту молитву. Oh, then Krishna will send his mercy. И тогда Кришна пошлет вам свою милость. Okay, Krishna, достаточно. And what was the second part? Okay, well that's a good point. How to lose the taste for material enjoyment. И хороший второй момент, как потерять влечение к этому материальным вещам. You have to get more taste for devotional service. Нужно обрести больше вкуса к духовному, к преданному служению. It means you have to try to render devotional service in a more real way. Это означает, что нужно выполнять преданное служение более реально. Really try and cultivate a service attitude. По-настоящему культивировать в себе отношение служения. And you know, if you're cooking the offering for the deity, Например, если вы готовите подношение, готовите для божеств, instead of looking at it as you cook it and thinking, oh, this will taste nice, вместо того, чтобы думать, о, наверное, это очень вкусно, but rather think, how would Krishna like this? надо думать о том, как понравится это Кришне. And in general, that sort of attitude, how to please Krishna and not just me. И развивать это отношение, как удовлетворить Кришну, а не себя. So if we cultivate our devotional service in that sort of mood, И если мы будем развивать наше сознание Кришны в таком настроении, then more and more taste will come. тогда больше и больше вкуса придет. And as that more taste comes, and we compare it to the taste we used to get from material И activity, чем больше будет такого вкуса, мы будем сравнивать его с тем вкусом, который у нас есть от материальной деятельности. then we'll see, what was that material taste? И тогда мы обнаружим, да, что это за материальный вкус такой. How could I have been so stupid as to take it seriously? Насколько я был глуп, что относился к нему серьезно. Anyway, no more. И больше мне этого не надо. Now simply straight back to Krishna. Теперь обратно, прямо к Кришне. Just like Yamunacharya prays. Как молится ему Начарья. That, well, he previously, before he became a devotee, he was a king and he was very materialistic. До того, как он стал преданным, он был царем и был And эстичным. he used to really enjoy or try to enjoy a lot materially. И он по-настоящему старался наслаждаться материально очень много. And he was particularly into, guess what? И знаете, чем он занимался в особенности? Предположите, что это было? Aha, breaking the fourth regulative Он principle. нарушал четвертый регулирующий принцип. Aha. But then he became a devotee. Но затем он стал преданным. Fourth regulative principle, no illicit sex life. Четвертый регулирующий принцип — это нет незаконному сексу. So anyway, then he became a devotee and he became a great, great devotee. И затем он стал преданным и великим преданным. Shri Shri Gaunadai Shri Jagannath Baladev Sabhatadevi Ki Jai.
So he offers this really wonderful prayer. И он вознес эту удивительную молитву. Now I'm enjoying the taste of devotional service. Теперь, когда я испытываю вкус от преданного служения, It is so amazing он настолько удивителен, that when I remember what I used to do in my material life, что когда я вспоминаю, чем я занимался в своей материальной жизни раньше, and particularly how I used to try to enjoy illicit sex life, и в особенности, как я пытался наслаждаться сексуальной жизнью, and I thought it was very nice. и я думал, что это очень здорово, But when I compare this taste of devotional service to that taste, но когда я сравниваю тот вкус, который у меня есть в преданном служении, с тем старым вкусом, that taste of sex life, it appears ridiculous. то тот вкус от сексуальной жизни мне кажется сейчас смешным. It's like it's laughable. То есть над ним можно смеяться теперь. And he says, and my lips curl in distaste, and I spit at the thought. И он сказал, что мои губы кривятся в отвращении, и я сплевываю от этой мысли. So anyone can get that taste И каждый может обрести этот вкус, if they really try to cultivate their Krishna consciousness nicely. если он будет стараться хорошо практиковать свое сознание Кришны, Really try to chant without offenses. стараться по-настоящему повторять без оскорблений And really try to serve wholeheartedly. и служить от сердца. Whatever service you're given by the authorities, make it your life and soul. Какое бы служение вам ни давали, ваши старшие, нужно делать это своей жизнью и душой. And then, you'll experience so much nectar. И тогда вы будете испытывать столько нектара. And you'll come to the point you'll never look back again. И вы обнаружите, что вы уже не оглядываетесь назад больше. Maya may be calling out. Майя может звать вас. Hello, here I am. Вот она я. But you'll think, forget it, just go away. Но вы будете думать, да, забуду я о ней, и будете идти дальше. Hare Krishna. Hare Krishna. So we'll finish here. Итак, мы закончим здесь. Шрила Прабхупада ки.